प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ। जी आशा जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी आई नो वेलकम एंड खुश आमदीद। वैसे दीदी दिसंबर के आखिरी पहुंच रहे हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट साल 2024 के इकोनॉमिक एंड सोशल रिपोर्ट्स हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किया जाए। और देखते हैं जी राइजिंग प्राइसेस हैव अफेक्टेड यंग फैमिलीज डिसीजंस टू मूव और राइजिंग प्राइसेस हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ फैमिलीज टू मूव। अ न्यू आर्टिकल barriers to moving, potential implications for the life satisfaction of young families. Using data from the Canadian Social Survey illustrates how higher prices have disproportionately affected the moving decisions of younger Canadians, particularly those experiencing financial hardship. Among Canadians under the age of 35 who indicated that they were not experiencing financial difficulty, about one quarter reported that they wanted to buy a home or move to a new rental but did not because of rising prices. Among those experiencing financial difficulty, 45% reported that their moving decisions were negatively impacted by rising prices. Among young renters who indicated that they were experiencing financial difficulty, over one half, 55% reported that they wanted to buy a home or move to a new rental but did not because of rising prices. In comparison, 37% of young homeowners that were experiencing financial difficulty were deterred by higher prices. The results suggest that an important factor affecting life satisfaction among younger households may be persistently high housing and rental costs that delay life transitions, including the path to home ownership. ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਰੈਂਟਲ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟਲ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 55% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਲੋਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੇ ਕਮਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਰਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। इसके साथ साथ the housing arrangements of international students vary across municipalities. Understanding how international students navigate housing markets across various municipalities can guide planning decisions to better meet their needs. The study Municipal Variations and the Housing Arrangements of International Students based on the 2021 Census of Population examines the extent to which international students participated in the rented and owned housing sectors.
Finding reveal that most international students relied on the rental market, with the share ranging from 65% in Brampton to 92% in Montreal. Among the 15 municipalities with the largest international student populations, these shares were 40 percentage points higher than those of Canadian-born students in most municipalities. International students in rented homes were more likely to live in shared accommodations compared with those in owner-occupied homes. In Toronto, Vancouver, Brampton, Waterloo, Burnaby, and St. John's, over 40% of international students living in owner-occupied homes were subtenants who were likely paying rent but not being counted in the formal rental market. In other large municipalities, this figure ranged from 20 to 40%. These variations across municipalities suggest that international students adopt different strategies to secure housing depending on the local housing stock. These insights are important for informing targeted housing policies and enhancing student support services. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਾ ਅਸ਼ਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਤੱਕ, ਬਰਨਬੀ ਤੱਕ, ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਬ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬ ਟੈਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। Immigrants who arrive in Canada at older ages have smaller social networks. Having close friends in the local community is a source of social support that helps immigrants adapt and improves their socio-economic outcomes. Using data from 2020 General Social Survey, the study Immigrants Age at Arrival and Social Network in Canada found that immigrants who arrived in Canada during pre-adolescence or older had fewer close friends in their local communities than third generation or more Canadians. Immigrants who arrived as adults also had fewer acquaintances in the local community than third generation or more Canadians. However, immigrants' frequency of and satisfaction with contact with their friends was not different from that of third generation or more Canadians. Among immigrants who arrived from childhood to middle adulthood, the proportion of interethnic friendships and composed their social networks was consistently higher compared with third generation or more. Canadians across age at arrival groups, about 1/3 of immigrants reported that at least half of their friends came from a visibly different ethnic group. The exception was immigrants who arrived in the middle childhood, among whom more than 2/5, 44% reported their outcome. By comparison, less than 1/5, 17% of third generation or more Canadians reported that at least half of their friends were from a visibly different ethnic group. ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਘੇਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। Growth in the number of indigenous-owned businesses in Canada slows after 2018. In 2021, the number of indigenous-owned businesses was estimated at 18,605, representing 1.3% of private businesses in Canada. The study, Indigenous-Owned Businesses in Canada 2005 to 2021, offers an updated overview of the characteristics of Indigenous-owned business in Canada. The majority of Indigenous-owned business were owned by Métis 54.3%, followed by First Nation people 40.4%, while Inuit were owners of 1.8% of Indigenous-owned businesses. The remaining 3.5% were owned by individuals with multiple Indigenous identities or jointly owned by individuals who identify with one of the three Indigenous groups, but where no one group controlled more than 50% of the shares. While the number of Indigenous-owned businesses increased by 42.7% from 2005 to 2021, their share of the total business landscape decreased by 0.1 percentage points during the same period. In addition, the data indicate that while Indigenous-owned businesses have made important strides, they experienced a decline after 2018, while the number of non-Indigenous-owned businesses continued to grow until 2020. These findings highlight a disparity between non-Indigenous and Indigenous-owned businesses that warrants further attention and support for initiatives to Indigenous-owned businesses. ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਚਾਦਰੇ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2020 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 0.01% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਦੀ 54% ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਪਾਰਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧੀ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠਾਂ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Insights into the childcare workforce. The article Childcare Centre Workers Serving Children Aged 0 to 5 Years in Canada 2021 to 2022 uses an innovative approach to gain insights into the centre-based childcare workforce in Canada. For more information on how characteristics such as roles and composition of employees, rates of pay and benefits, employee turnover and vacancies differed based on centre ownerships and organization structure, see the daily release on Characteristics of Childcare Centre Workers in Canada 2022. 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੌਧਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭੋ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ये थी इकोनॉमिक एंड सोशल रिपोर्ट्स दिसंबर 2024। अगर आप ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप स्टैटिस्टिक्स कनाडा के वेबसाइट पे ज़रूर जा सकते हो। और अगर कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इस रिपोर्ट के बारे में तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो बाय फोन 1-800-263-1136 या 514-283-8300। Once again 1-800-263-1136। ये रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल रिपोर्ट्स दिसंबर 2024। इसी के साथ इजाजत दीजिए। Until next time, goodbye and be safe। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।